believers. We are happy to be here. We thank God for the pastor who has enabled us to be here. Amen. Amen. We trust that God is keeping you safe, and then you are having a revival in your hearts. Amen. Amen. Let's just bow our heads and pray. Gracious Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus Christ, for giving us this opportunity to come into our house, Lord, the house of correction, where our souls are being blended to be like you. You said judgment begins in the house of the Lord. Lord, we are here not because of anything good we have done, but our desire is that you will judge us, that you will mold us, that at the end of the day will be a pure diamond, a pure gold that has passed through the testing phases. So Lord, your word is sharper than two-edged sword. We pray that it will be the way that will sharpen us, that will mold us into the stage of a perfect man. Lord God Almighty, I'm here with my brother. Lord, may you anoint us to be in one spirit as we take, Lord, time to read your word. We pray that the Holy Spirit, the one who wrote the word, he will be the one that will give us inspiration. And Lord, he will be the one that, Father, interpret the word into our hearts. Bless your children, Father, wherever they are listening from. May your blessing, Father, reach unto them. Above all, Father, we commit ourselves under the mighty hand of Jehovah, that you will use us for your glory and for your honor. May at the end of the service we be able to say like those from Emmaus, did not our hearts burn within us while he spoke to us? We commit this service, Father, unto you, believing and trusting and asking your blessing to be with us. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 We are happy believers To be here. We are going to share the word this day. We trust that it will be a blessing to you. We are going to take our first scripture reading in the book of John. John chapter 21. Then we'll read from verse 9 to 12. Amen. Amen. As soon as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread. Jesus said unto them, Bring of the fish which ye have now caught. Simon Peter went up and drew the net to land full of great fishes, 153. And for all they were so many, yet was not the net broken. Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples thus asked him, Who art thou, knowing it was the Lord. Jale re ba fulogela nageng ba bona go le mollo wa magala go shimetšwe hlapi le senkgwa. Jesu a re, tlišang tše dingwe tša dihlapi tše le tšwago go di swara. Petro a namela a gogela malokwa fase a tletše dihlapi tše kgolo e le tše lekgolo le le nago le 50 e meraro. Gomme le ge e le tše kao malokwa a se gagoge. Jesu a re, tlange re fihlileng wa sebe le o tee wa barutiwa ba gagwe e a lekilego le gore o mang, gobane ba tsebile ge e le yena morena. Amen. Amen. May God is blessing to the reading of his word. So our title this day, it's evening time, for a subject, come and dine. It's evening time,
ke nako ya mantšibua come and dine. e tlang re fitlhile. Hallelujah. Amen. 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 Now, for a background, go no fa bokamorao here the disciples, mo barutiwa they had witnessed the Lord being crucified. be ba bone modimo ge modimo a ba kutswe. They had seen him being mocked. Ba mmone ge a kwerwa. They seen him being beaten. Ba mmone ge a bethiwa. They seen him being reduced to nothing. Ba mmone ge a ishwa fatshe seselo. And they went back to their fishing. Ba boela morago mo go swareng dihlapi tše. Their hearts were broken. Dipelo tša bona di be di robegile. They wondered be ba maketse what has happened to that great man. go diragetšego ka monna o le mogolo. Hallelujah. Amen. 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 Because they'd seen men taking the beards out of his face. Ba bone banna ba tšea The beard out of ba gagola ditedu tša. They put a crown of thorn on his head. Ba bea kgare ya meetlwa hlogong ya gagwe. And then they were wondering what has happened. Be ba makala gore go diragetšeng. Hallelujah. Amen. Amen. But in the message, mo molaetšeng I know wa ke a tseba 1960 0417 wa nako e buletšweng paragraph 80. temana ya masome a seswai. Peter said, Petro, I'll go fishing. ke tla boela ka yo rea. The apostle said, barutwana ba re, I believe I'll just go with you. ke dumela gore ke tla no tsamaya le wena. And they was on their ash heap. Be ba le mo kgatong ya bone ya mafelelo, down there in the midst of the sea. gana kua fase kua lewatleng. And trouble going on the way it was. Mathata a ya ka mo a leng ka gona. And I can hear one of them say, ke tla ko mongwe wa bona, oh, how could it happen, Peter? na e diragetše jwang Petro? How could it be such a thing that a man like that could die? E tla ba jwang ge monna wa go swana le ola ge a hwi? How could he be put into the grave? O bilwe le bitleng jwang? How could he stand to let them spit in his face? O ba dumeletše jwang gore ba mo tshware ka mare mahlong? How could he do that O diretšeng seo and still be God? E fela ya ba modimo. And they say, I just can't understand it. And it was a great disappointment. And all of a sudden, they looked over the bank. Just the same kind of revelation that Job got. They seen what Job saw 4,000 years before. There stood the Redeemer, alive and fresh. Standing on the bank with a fire made and fish cooked on like that, and said, he invited them. Now the disciples here, they had toiled during the night. They caught nothing. Amen. Amen. And then in the morning, that's when Jesus appeared to them. So the call that was made, right there, for the disciples to come and dine. It is the same call that is being done today. Now it's in the evening time. There it was in the morning. Now in the evening time, he is calling again. Come and dine. Bread and fish upon the fire. Amen. Amen. Now we know
jwale re a tseba that God is the only one who is calling. ra tseba gore modimo ke ena le tee wa bitša You are not called to follow a man. a le a biletswa go latela You mongwe are not called to follow a church principles. le a biletswa go latela melao ya kereke Although those things can be good, le ge dilo tšeo di ka ba go they have their position. di ne le maemo a tšona But you are called to be like Christ. jwale re bileditšwe go swana le You are kereke called to be like Him o bileditšwe go swana le yena and Him alone. yena a le nosi Hallelujah. amen Amen. Amen. Now we find that jwale re ikhwetša gore throughout the 7 church ages, mo mabakeng a šupa this call is being sent, pitšo e ile ya išwa but He is rejected. eupša a ganwa Hallelujah. Amen. 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 Now you will realize jwale le tla gopola that now He will do the last call, jwale o tlo dira pitšo ya bofelelo because Isaiah said, ka gore Isaiah o re or let me say Zechariah said, Zakaria o re it shall be light in the evening time. go tla ba le seetša mo nakong ya mantšiboa So in the evening time, mo nakong ya mantšiboa there will be a call again. go tla ba le pitšo gape Come and dine. e tlang le And fitlhileng it is Him alone ke yena a le tee that is going to call us wa tlo go re bitša individual ka motho ka to motho come and dine with Him. o tla re lalele le So yena individually, ka tlhowana ka we will tlhowana have a personal relationship with the one who is calling. o tshwanetse go ba le kopanelo le maitemogelo a kopanelo le yena Now we are not called to please one another, a re a biletswa go kgatlhiša o mongwe le or o we mongwe. are not called to find favor with one another. a re a biletswa gore re be le favor le o mongwe le o No, mongwe. we are here to find favor with the one that has called us. re mo go hwetša favor le yo a re biditšeng Hallelujah. Amen. In the evening time, mo nakong ya it mantšiboa shall be light. go tla ba le seetša And remember, saints, gopolang bakgetho that Jesus has always been rejected. jesu ka mehla o gannwe Hallelujah. Amen. In Luke chapter 7 verse 36, mo Luke 7 chapter 36 one of the Pharisees called him wo mongwe wa bafarisi ile a mo laletša into a feast mo monyanyeng just to come and make a mockery out of him. gore a tle a mo segiše But God, mara modimo He knows everything. o tseba dilo ka mo He went there o ile fao knowing that there's a seed of Abraham a tseba gore go ne le peu ya that Abraham. must come and dine with the master. wa tlang a tlo lalela le morena And that was a prostitute. yo e be le mosadi ola wa sego Hallelujah. amen Then in John chapter 1 verse 10 and 11, mo John chapter 1 temane ya lesomete the Bible says, bibele He was in the world, o ba le mo lefatsheng and the world was made by Him, jwale lefatshe e be le and the dirilwe world knew Him not. jwale lefatshe a le a ka la He motseng came unto His own, o tlile go ba gago and they received Him not. ba seke ba mo amogela They called Him Beelzebub. ba mmitša gore ke kgošana ya madimong Do you see? le a e bona He is calling, o a He di is coming to His own, o tla mo go ba gage they reject Him. ba mo gana Now in the last book of the Bible, jwale mo bukeng ya mafelo the ya book of Revelation, buka ya kutulu chapter 3, tema ya boraro from 14 going down, go tloga ka temana ya lesomeng le go ya fase we find Him again outside of the church. re mo hwetša gape a le ka ntle ga kereke So He is cast out, a raketšwe ka ntle but He is calling. jwale o a bitša It is the evening time. ke nako ya mantšiboa Come and dine. e tlang le fitlhileng Hallelujah. amen Amen. Amen. Now in the message, jwale mo molaetšeng door in the door, mo lebati ka gare ga lebati Branham said ngwanešo brene mo He is the most important one. ke yena wa bohlokwa He is knocking to talk something with you, wa opa gore a bolele se sengwe le wena but yet He is rejected. epša go le jwale wa gana So today, jwale le kgolo as believers, jwale ka badumedi we know re a tseba we are worshiping the rejected king. re hlankela kgoši e gannwe Just as Israel rejected Samuel, jwale ka Iseraele ile ya gana Samuel even us today, le rena le kgolo we know re a tseba our king, kgoši ya rena our Lord, morena wa has rena been rejected. o gannwe That's why ke
ke ka baka This leo message, molaetša o it's not message plus Pentecost. a se molaetša le Pentecost, It's not message plus Methodist or Lutheran. a se molaetša le mo Methodist goba No, Lutheran. it's a completely different call. Jwale e tloga e fapana e le pitšo e fapana. Hallelujah. Amen. 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 May God help us. Modimo a re thuse. Now, Jwale Pastor has been showing us from Luke chapter 14 moruti ba re bontšha mo Luke How- ya bo 14 how another man made a feast, jwa monno mongwe o ile a dira and monyana those who were invited, they gave excuse to come. le bao ba laleditšwego e ile ba fa mabaka a go setle. And we know Jwale re a tseba that people die, batho ba but spirits don't die. jwale moya o hwe They just live to another age. o phela mo lebakeng le So the lena same excuse gona go feng ga lebaka that the people gave right there, ba file kua the same people today, bona batho ba ba tshwanang they are le still giving the same excuse. ba sa fa mabaka a So tshwanang. it's commercial excuse. Ke tša kgwebo I have got ox, I want to test them. ke ne le dipholo ke nyaka go I have bought a land, I want to go and look at it. rekile naga e santse ko e bona It's a social life. ke bophelo ba maitseng I have just married, I can't go. ke nyetse nka se kgone go So do you see the excuses? jwale le a bona go fa mabaka Politically, mo dipoloti religiously, some bodumeding people have got excuse. jwale batho ba ne le mabaka But we must know jwale re tshwanetse go tseba that this call, gore pitso it is the last call. ke pitso ya It's bafela before the breaking of the day. ke pele letšatši le Because tlhaba this is the evening time. ka gore nako e ke ya mantši And the light that is bringing the call, seetša se se tlišang pitso it is the light of the day. ke seetša sa letšatši You cannot have the light, o ka se be le seetša or you cannot answer this call o ka se kgone go araba pitso ye outside of the light of your day. ka ntle ga letšatši la nako ya ga seetša sa nako ya gago. Amen. Amen. May the Lord help us. modimo a re thuse Now, in the message, jwale mo molaetšeng where is he, o kae King of the Jews? kgoši ya bajuda 1958, ngwago o boletšwe 1221. ka di 12 tša 21 Brother Branham said, ngwaletšwe Branham o re he is seeking them from every walk and every corner of life. o ba nyaka mo tshepelong le mo sekhutlong sa bophelo Everywhere. go gongwe le go gongwe Moving in the spirit in these last days. a sepela ka moya mo nakong ye ya bofela Bringing them together, a ba tliša mmogo all denomination dikereke tša maina ka moka and all who long for life ka moka o a nyakago bophelo has a right to receive it, o ne le malokelo a go iamogela to walk in his presence go sepela mo bogoneng ba of gagwe his glorious being. mo letagong la mmele wa gagwe For he is the Son of the living God, ka gore ke morwa wa modimo wa phelang still the morning star shining among us, ke naledi ya meso ye itsagago mo gore as he always shined. ka mehla e ba a tlaga ka jwalo The same one that called the disciples, yeno a biditšego barutwana he is the one that is calling the Gentile today. ke yena o a bitšago bantle le go He is taking the bride outside of the church. o ntšha monyalwa ka gare ga kereke Wherever they are, gohle mo ba lego by the Spirit, ka moya he is calling them. wa ba bitša And there won't be a rapture go ka se be le tlhako until every member of that body go fitlhela leloko le lengwe le le lengwe la mmele comes to this table. a e tla mo tafoleng Come and dine with the Master. a e tla a fitlhula le morena Hallelujah. amen Now, Isaiah here, jwale Isaya mo he wrote 66 books in the Bible. o ngwadile dibuka tše He starts from Genesis until Revelation. a thoma ka Genese go fitlha kutullo And Isaiah, jwale Isaya he's going to show us another picture here. o ya gore bontšha setshwantsho se sengwe mo I trust that God will help us to look at it. ke dumela gore modimo o tla re thuša gore re se lebelele Now, Isaiah chapter 4 verse 1. Isaya kgaolo ya bone temana ya pele He talks about 7 women
holding only to one man. That let us only be called by your name. But food and clothing we shall provide for ourselves. So you see where we are. Because this is a picture of our day. People want to be their churches to be called Christian. But they don't want him to feed them. So do you see the names of blasphemy? Amen. Amen. May God help us. We've got only one name. The name above all name. The name of the Lord Jesus Christ. We don't want to be called any other name. We are satisfied with that name. We are Mrs. Jesus Christ. And that's enough for us. You can be number one church in Jerusalem. Or church in South Africa. But that has got nothing to do with Christianity. We are satisfied by being called by his name. Hallelujah. Amen. 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 Now Isaiah here chapter 4, he is showing the picture that people in these last days, food and clothing they shall provide for themselves. So, who are they going to be? Because what you become what you eat. That's why the people today, you can tell them the Bible says. They will say our church says. So you see where we are. The people, they are eating from the church table. That's why they reject the Bible. But if you are eating from the master table in the evening time, being called by him, you know you can only long to be like him. Glory be to God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. May God help us. Now, Isaiah in the book of Isaiah chapter 28, from verse 8 to 10, he's showing the picture here, and this is a prophecy for our time. Let's read Isaiah chapter 28. Amen. Verse 8 to 10. He said, for all tables are full of vomit and filthiness, so that there is no place clean. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make to understand doctrine? Those are questions. Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, little here and little there. Mo fela mo ba jago go tletse mahlatsa le ditshila ga go sa le sebaka yo bjalo a ka ruta mang bohlale a ka lemoša mang ditaba a le bana a ka ruta bona ba sa tšogo tshwa letswele go thwe molao 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 taelo 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 le ka fa mo. Amen. Amen. So here it's Isaiah again. He is showing us that when the people rejected to come and dine at the master's table, all their tables, then they become filthy. They become full of vomit. Amen. Amen. So do you see, this message, it's not Methodist plus.
as Methodist we are not ending the Lutheran. No, this is completely different. Even if you come from Lutheran and some stuff, some other, there is nothing that you need to bring here. There must be a death of that old system to come and dine on this. Now let's just bring another something here. Now the church, when it came back through Reformation, we see Luther rising with the message, the just shall live by faith. But the people, after Luther is gone, they denominated, and the Spirit of God left them. And a man called John Wesley rose with a message with more power than Lutheran. And the people rejoiced in the light of that day. But after he left, people made denomination. The Spirit of God left them. The Spirit of God came to the Pentecost in Azusa Street. The gifts of the Spirit came back into the church, but they made denomination out of it, and the Spirit of God left them. But he has promised that I will restore. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we are in a period, we are in an age where the clean table, amen, prepared by the Master himself, has been set. And he is calling individual, come and dine. What a great time to be feasting with him. Now the Pentecost, or the Protestants, they came out of Catholic system. But in our day, they've got what we call the move of God, or the move of the Spirit. But what are they doing with that? They are going back to their mother, just like the scripture said. So the daughter, she's going back to her mother. So do you see the filthiness of the table? You must remember this, that Catholicism, it's the enemy of the church. Hallelujah. Amen. 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 And you must know, when the Protestants are going back right there, they are going to be nothing but Catholic. They think they are in the move of the Spirit, not knowing that they are deceived. You cannot change Catholicism. You cannot change the Pope, because he knows his time is no more on this earth. There must be another kingdom that is established, superior and powerful than all. Now let me read something here in the message Birth Pains, 1965. Program said, in the days of the light of Luther, when the church bolt shut,
mo di kereke ibe di tswaletswe. She went under birth pains. Amen. The just shall live by faith. And he said, this is not communion. Now we find out that under the days of John Wesley, she gave pains again. Amen. Amen. But what did he do? Or what are the people, or what did John Wesley do? Amen. Amen. The people went right back like mother did. Then under the days of Pentecostals, your father and mothers came out of such a thing. They went out on the street. Your mother with no stockings, talking about the baptism of the Holy Ghost. Amen. Amen. They laid out on the street cars, tracks. Amen. And instead, and we are so starchy. We went right back into an organization and made ourselves the same mark. Do you see what the Protestant is now? It's identifying itself with the World Council of Churches. So Isaiah saw the filthiness of this table. That's why outside of the message, there is no baptism of the Holy Ghost. Outside of the message, there is no true worship of God. Why? This is the evening light. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. May God help us. Now Isaiah, he is showing us a picture here. The filthiness of this table. Now I want to read something in Isaiah. But before I read that, let me read Genesis chapter 3 verse 20. We will come back to Isaiah again. Amen. Amen. Here in Genesis chapter 3 verse 20. Amen. Amen. We read about Adam. Hallelujah. Amen. The Son of God. Amen. Let's read. This is after the fall. And Adam called his wife named Eve, because she was the mother of all living. And to Adam also and to his wife did the Lord make coats of skins and clothe them. And the Lord said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now lest he put forth his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Therefore the Lord sent him forth from the Garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man, and he placed at the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Adama oreke musadi wa gagwe leina a re ke Efa ka gobane o bile mmago bohle ba ba phelago. Adama le musadi wa gagwe morena modimo o ba diretse diaparo tša matlalo aba apešitše. Bjale morena modimo a re šidi ge motho o bile bjalo ka e mongwe wa rena
a tseba botse le bobe bjale a seke a isha seatla a busha a fula setlhare sa bophelo a ja a phela ka go sa felego ke mo morena modimo a mo ntšhitšego tšhimong ya Eden gore a yo lema mmu wo a ntšhitšwego go ona o lelekile motho mme ka thoko ya bohlabela bja Eden o beile bakerubi le kgabo ya tšhoša e gadimago ya ba go diša tsela ya go ya setlhareng sa bophelo. Amen. Amen. The tree of life. Setlhare sa bophelo. Now let's read what the prophet says. A re baleng se mo profeta In the message 3 witness. Mo molaetso o boletše 1951 0728. Amen. He says, Ore men ate from the tree of knowledge, motho o jile setlhareng sa tsebo, and every time he takes bite he dies. ka mehla ge a ija fao wa kwa. The tree of life was now guided by cherubims. Jwale setlhare sa bophelo se be se letilwe ke bakerubi. In the Garden of Eden, Mo tšhimong ya Eden there were two trees. go be go ne le hlare tše pedi. One of them was knowledge, Se sengwe sa mehlare eo e be le tsebo, and the other was the tree of life. se sengwe sehlare e be le sehlare sa And bophelo. when men left the tree of life Ge motho a tlogela sehlare sa bophelo and took the first bite of that tree of knowledge, a tšea go ja mo setlhareng sa knowledge sa tsebo, he separated himself from God, o te kgaogantšha le Modimo. and now he bite off gunpowder. Jwale o ja puere ya sethunya, He destroys himself. wa ipolaya. He bite off an electricity, O ja mo mohlagaseng pulling coal from the earth a ntšha malahla mo lefatsheng, that was beneath it. mo electricity e be le gona, That was the coal that was beneath the earth. malahla a ba le ka gare ga lefase. Are 8,000 miles of burning volcano and all this. Meepo ye dikete ke seswai e a swa ka gare. So do you see the knowledge of man? Jwale le a bona tsebo ya motho Every time he develops, ka mehla ge a tšwela pele that's when he is dying. ke mo a kwago. Amen. Amen. Are now A re jwale he bite himself out of he bite himself of automobile. jwale a ja a dira dilo tša go sepela. It kills more people than all the wars. Jwale di bolaya batho ba bantši go feta All the wars. go Dintwa. feta dintwa tša gare. He's got himself a hydrogen bomb now. O ka mo letsogong la gage o tshwere hydrogen bomb. I wonder what he's going to do with that. Jwale ke a makala gore o dira eng ka se. He's still biting from that tree of knowledge. O sa ja go tloga setlhareng sela sa tsebo, And every time he bites, ka mehla ga a ja he just separates himself away. o te kgaogantšha le He Modimo. destroys himself. Jwale wa ipolaya. Do you see? Jwale le a bona Now, the knowledge of this man, tsebo ya motho he is progressing o tšwela pele but dying. eupša wa Do you see what the world is crying about today? le a bona se lefatshe se lago ka sona The biological war weapons. dibetša tša malwetše. Remember, saint, Gopolang bakgela, these things are not made just to be kept. dilo tše a di a direlwa gore di bolokwe. No, they've invested billions. Jwale ba bile dibilione. Scientists are advanced in that.
boramahlale ba tswela pele ka seo, but there will be a time that they will be released. jwale go tlo ba le nako mo santseng a lokollo, And they are not going to be released to some animals there. jwale a di o lokollelwa diphoofolo, No, they'll be released to a humankind. jwale di tla ba di lokollelwa mo mothong. Did you see where we are now? Jwale le a bona mo re le go gona. Hallelujah. Amen. That's what the prophet say. Ke ka baka leo moprofeta Now he has got a hydrogen bomb. jwale o ne le hydrogen bomb. He said, I wonder what he's going to do with that. A re ke a makala gore o dira eng ka se, It is going to be used e ya go šomišwa just like this biological weapon jwale ka malwetse a dibetša that has been released to humanity. a wa lokololwetšego mo bathong. This hydrogen bomb, Jwale yona hydrogen bomb it will also be released to the people. e tlo ba e lokollelwa mo bathong. But we are glad Jwale re thabile that before that hydrogen bomb can be released, pele ga hydrogen bomb eo e lokollwa, God modimo has called o biditše the Gentile bride monyalo wa bantu to come and dine with him gore a tle a fihlilwe le so yena, that she can escape gore a kgone go phonyoga the coming of the hydrogen bomb. go tla ga hydrogen bomb. Because make no mistake, believers, le se dire phoso fao ba this lebetse. world has come to its end. Lefatshe le le fihlile bofelong, There is no hope for this world. a go sa ne kholofelo mo There is no lefatsheng, system that will fix it. a go sa ne le mananeo a tla go le lokiša Politically, ka boradipolotiki, economically, ka tša leruo, socially, ka tša lethabo, educationally, mo thutong. she is beyond redemption. O fetile go lopollwa In 1960s, ka 1960. Brother Branham said, Ngwaneso Branham o re America is beyond redemption. a re America e ka kua go Even lopollwa. if you can raise Abraham Lincoln A re le ge re ka tsoša Abraham Lincoln and George Washington, le George Washington, nothing will save this nation. go ne se se ka go phološa setšhaba. Do you see where we are? Le a bona mo re leng gona. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Why? Lebaka ke eng? A man Motho left o tlogetše to eat from the tree of life go ja setlhareng sa and he bophelo, started eating from the tree of a knowledge. thoma go ja setlhareng sa tsebo. Amen. Amen. I want to go back to the book of Isaiah. Jwale ke rata go boela morago mo bukeng ya Isaya. Isaiah chapter 55. Isaiah kgaolo ya 55, Because ka gore man is given a choice to make. motho o filwe gore a dire kgetho. Amen. Amen. Your eternal destination, it's a choice. Leeto la gago la ka go sa feleng ke kgetho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, we make decision every day. Re tšea diphetho tšatši ka tšatši. Hallelujah. Amen. May we take a decision A re ka tšea sephetho to dine in the evening time go lalela mo nakong ya mantšiboa with the master. le morena. And you know, Jwale le a tseba, you can't mix this food o ka se ke wa hlakanya dijo tše with the Pentecostal. le bopentekoste. No, you cannot do that. Aowa o ka se dirise. You dine here and here alone. O lalela mo fela. Now God, Jwale modimo He's an ancient of days, ke motala wa mabaka, but he doesn't get old. eupša a tsofala. Hallelujah. Amen. Now people, Jwale batho you are now suffering from counting the years. jwale le tloga le tshwenya ke go bala mengwaga. Or this message, the prophet has been off the scene for 60 years or 55 years or so. Gore molaetšo wa moprofeta o tlolegile sefaleng mengwaga e masometshela No, goba jwalo. This message is not getting old. Jwale molaetša o a o tsofala. It's like a pure clean wine. O swana le veine ye taileng ye ntshwa. The stronger it stays, the more it stays, Ge e dula the stronger it becomes. e ba le maatla go feta le This pele. message is becoming more clearer than any other day. Jwale molaetšo o tlileng mo o bonagala gabotse go feta letšatši le lengwe. Hallelujah. Amen. And we must remember Jwale re swanetse go gopola that people in our day, gore batho mo nakong ya rena or people throughout, goba batho mo mabakeng they always believed
ba dumela that there is one Satan. gore go ne le Satan o moteng. But when it comes to God, Jwale ba etla mo modimong they want to chop him in pieces. ba nyaka go mo ripa ka diripa. And he said there is Father, there is Son, there is Holy Ghost. Ba re go ne le Tate le Morwa le Moya o Mokgethwa. Do you see the filthiness of the table? Jwale le a bona ditšhila tša ditafola. Hallelujah. Amen. Look at what the Pentecost is now. Lebellang ba Pentecost gore ba jwang leho. Hallelujah. Amen. They are worse Ba tloga ba le fatshe than some of the traditional churches that are out there. go feta dikereke tše dingwe tša metlwae tše di leng gona. But I'm glad today Jwale ke thabile le that go there is a clean table gore go ne le tafola ye e where we hlwekile are being called to come. mo re beleditšego go tla gona. Come and dine with the Master. E tlang le jeng le morena. Hallelujah. Amen. Isaiah chapter 55. Isaiah kgaolo ya 55. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters. He that hath no money, come ye, buy and eat ye. Come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do you spend money for that which is not bread, and you labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. From verse 1, Isaiah 55, from verse 1 to 2. Isaiah wa 55 go tloga go temana ya pele go fitla go ya bobedi. Amen. Lena ka moka ba le nyorilwego tla metsing ba le senago sa go reka ka sona, tla le reke lije, tla le reke morara le maswi, go se tšhelete go se sa go reka ka sona, tše e sego bogobe le reng le dintšhe tša tšhelete, le reng le ntšha tše di le reng le ntšha tše le tapišeditšego tšona la reka se sa kurišego. Kwan se nna ke se bolelago ke mo le tlogo ja tše bose la ipsina ka mahuri. Amen. Now we are back in the book of Isaiah. He is showing us a picture again for our day. Amen. Amen. There is a call here that everyone that thirsteth, come ye to the waters. He that has no money, come ye, buy and eat. Amen. Amen. Without money, without price. Now, in the message without money or without price, 1959, 0802. Amen. The prophet said, paragraph 30, there are enticement of the people. Amen. Okay, let me start from paragraph 29. Amen. He said, there is so many entertaining things in our day. You see the tree of knowledge. Wherever the tree of life moves, the tree of knowledge also moves. So man has to make a decision. So he's saying there is so many entertaining things in our day. Amen. Amen. There is so much to entice the people. What we call pleasures. And it's for all people.
batho ka moka. For all ages. Mo mabakeng ka moka. Do you see that tree of knowledge? La bona setlhare se sa tsebo. It doesn't matter how old you are, Go kgathaletse gore na o tsofetse ga how young you are. goba wo moswa jwa. There are enticing things Go ne le dilo tša go ka boketša in our day. mo nakong ya rena. What is that? Ke eng seo? It is that tree of knowledge. Ke setlhare sa tsebo. Now, where we are, Mo re le go bona. let's just relax a bit. A re iketleng pila. We use the fourth dimension things. Re shumisha dilo tša lebato la bone. We put the message for the believers to enjoy in the YouTube. Re bia melaetša gore badumedi ba ipsine mo YouTube. And another tree of knowledge of somewhere Setlhare se sengwe sa tsebo go tswa go gongwe. in the same platform. Mo sefaleng He throws something which is a junk. o bea se sengwe se leng ditšhiti. So when the tree of life moves, Ge setlhare sa bophelo se sepele, even the tree of knowledge is also moving. le setlhare sa tsebo se a sepele. Just as Christ was here, Jwale ka ge Keresete e ba le fa, even Judas was here. le Judas e ba le mo. Just as Jacob was here, Jwale ka ge Jakobo e ba le mo, Esau was there. Iseo le ena e ba le When mo. the spirit of Christ is here, Ge moya wa Keresete o le mo, the spirit of Antichrist is here. moya wa go lwa le Keresete o mo. But we are glad Jwale re thabile because God made a promise ka gore Modimo o dirile and it will never fail. e tla e ka se palelwe. He said, if it were possible, A re ge go be go kgonega, it will deceive the elected. e be e ka fora le But the bakgetho. elected cannot be deceived Jwale ba kgethilweng ba ka se kgone because they are the word. ka gore ke bona lentšu. Where are they getting the word? Ba kry-a lentšu They ka are dining at the master's table. ba fitlhola mo tafoleng ya morena. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. You see the tree of knowledge. Le a bona setlhare sa tsebo. Amen. Amen. It's for all people, Ke sa batho ka moka, for all ages. ba le ngwaga ka moka. Hallelujah. Amen. 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 Now let's continue. A re tsweleng pele. The prophets say Moprofeta o re the modern dance, the rock and roll and parties, dilo tša sebele bjale dikoša tše di buletsweng and the music that they goes with it, le mmino o sepelago le tšona and it's all enticing for entertainment. ke tša go ka goketša tša maitshino. Now listen to this one. Jwale theeletša ntse. He said, I don't care how good a home child has been brought up, A re a ke kgathaletse le gore ngwana o godišitšwe mo lapeng le le botse jwang, or how it's been taught to do right. goba o rutilwe go dira botse jwang. If that child Ge ngwana o hasn't accepted the experience of the new birth, a se a amogela maitemogelo a tswalo ye ntšhwa, rock and roll music will catches his attention jwale mebino ya rock and roll e tlo mo swara as soon as he hears it, ka bjako ge a ekwa, because in him ka gore ka mo gare ga is born in him o belego ka mo go yena by nature ka hlago a carnal spirit, moya wa setho. and the power of the devil is so great Jwale maatla a lena a Satan a ke a maatla till it catches that spirit of that little one. go fihlela e tshwara moya wa ngwana ona. Do you see where we are? Jwale le a bona mo re leng gona, We need grace. re nyaka We kgaoge, need to pray for one another. re swanetse go rapedišana. But when the enemy comes like a flood, Ge lenaba le tla jwalo ka mafuta, God promised that he will raise the standard. Modimo o tshepišitše gore o tla rotoša Now, leemo. despite all these spirits raising, go sene le ge meboya ye e tsoga, God Modimo will have a church o tlo ba le kereke with young people, ya batho ba baswa with old people, le batho ba kgale of all ages, ba mengwaga ka moka, without spot or wrinkle. go sene sengalo goba lona lengana tsela. That's his promise. Ke tshepišo ya He will take out of the Gentile o tla ntšha mo bantle a people batho for his name's sake. for leina la gagwe. Hallelujah. Amen. So we are not much
scared of the floods that comes. But when he raises the standard, doing it for us, then we bow down. We worship him with sincerity. Let the devil do whatever he can want to do. But we know whom we have believed. We know whom has promised us. He will never fail. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let's continue. He said, and how much more will it do to the old? You see this enticing and entertainment spirit. Educate young and old. Do you see where we are? But a new birth, it's what will knock the devil down every time. Hallelujah. Amen. Because your life is changed. You've been converted and born anew into the kingdom of God. Your nature will still be of the things of the world. No matter how religious you are, unless that has been changed in you, you could worship and be religious, but that still will have some kind of a drawing power to you. Because this old man is of sin, and his desire is not dead yet in you. So do you see the enticing spirit? A new birth by the Holy Spirit and Christ in the center of the heart. That's what will make the young, the old to be victorious. Despise the enticing spirit that was Amen. Amen. And that's what we need. But let Christ take the throne in your heart. Those things don't bother you. It is so much greater. Hallelujah. Amen. Christ, dining with him, becoming like him. All this enticing spirit, they don't bother you. Amen. Amen. He has taken the throne in your heart. Amen. Wonderful. Hallelujah. Amen. Now let's just continue here. He said, and now you have found something greater than the rock and roll and entertainment. You are entertained by the Holy Spirit. It's so much greater till the world is dead to them. Amen. Amen. May God help us. Let the world die. Remember, two natures cannot exist at the same time. One has to die to give way to the other one. That's why this earth is under birth pains.
ke ka baka leo lefatshe le le ka tlase ga mahlabi a pele because there is other one that must come in. ka gore go ne le se sengwe se se tlang. Amen. Amen. May God help us. Modimo a re thuse. But when you go to this cheap entertainment, go ya mo maitshinong a go cheaper, but you must remember that you've got to take a lot of money. gopola gore o swanetse go tšea tšhelete e ntši. You see where we are? La bona mo re Entertainment in the church, tša maitshino ka gare ga kereke, entertainment at home, tša go itshina ko gae, entertainment everywhere. tša go itshina go gongwe le go gongwe. Wherever a church starts, mo kereke e thoma, and they introduce entertainment. ba thoma ka go tseba. Amen. ba thoma ka tša maitshino. Then people flock in, batho ka moka ba ya mo, because that is the spirit of the day. ka gore ke moya wa nako. But eupša where we are, mo re leng gore we must recognize re swanetse go lemoga we are not here for entertainment. a re mo go dira maitshino. No, Christ called us into a clean table. Kriste o re bileditše mo tafola ye e There hlwekileng. is no filthiness that will stand in that table. A go ne tšhila ye e tlogo ema mo tafoleng ye, Young or old, wo moswa goba wa kgale. the table that the Lord has prepared Tafola ye modimo a e is lokišitše clean and pure. e hlwekile. And if you dine from there, Ge o ija go tšwa moo, your life will show bophelo bja gago bo tla bontsha that there is no bit of worldly entertainment. a go ne le hlasenyana ya tša maitshino tša lefatshe. It will reflect the table that has been spread by the master. E tla bontšha tafola yeo e beilego ke morena. That's why the greatest victory today Phenyo e kgololugo is to recognize ke go lemoga when the table corrects us. ge tafola e re phošolla, The master table corrects us. tafola ya morena e re phošolla, It is to our benefit. ke benefit ya rena. It shows that we belong to the master table. E bontšha gore re ba mo tafoleng ya morena. But if we reject the correction from the master table, Ge re gana diphošollo tše di tšwago mo tafoleng ya morena, it shows that we belong to a certain tree. e a bontšha gabotse gore re ba sehlare se sengwe. Amen. Amen. May God help us. Modimo a re You thuse. see the tree of knowledge, La bona sehlare sa tsebo, you see the tree of life. la bona sehlare sa bophelo, You see what Isaiah is showing us here. la bona gore Isaiah o re bontšhang. Now, among the preachers in the entire world, Magareng ga bareri mo lefatsheng ka moka, there is no man a go ne motho, who has preached from Genesis to Revelation a go ne motho nkilego a rera go tloga go genetse go ya go kutullo, with God backing up what is being said. modimo a bonagatša se a se bolela. Hallelujah. Amen. 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 May God help us. Modimo a re thuse. I want to go to Revelation chapter 10 Ke rata go ya mo kutullo kgaolo ya lesome, from verse 1 to 7 go thoma ka temana ya pele go fihla ka ya bosome. as we are drawing closer to conclusion. Re batamela go tswalela. Amen. Amen. Now the world has had many revivalists. Lefatshe le ile la ba le batsošeletši ba bantši. Billy Graham came, Billy Graham o tlile, Oral Robert came, Oral Robert o tlile, the likes of Calvin came, wa go tshwana le Calvin o the tlile, like of F.F. Bosworth came, wa go tshwana le F.F. Bosworth o tlile, all those great men. bohle banna ba ba bagolo. But you must know Eupša o swanetše go tseba that in our day, in our age, mo nakong ya rena, mo sehleng sa rena, God has got one servant modimo o ne le mohlanka o moteng that he is going to use, wa ilego go mo šomiša. amen, Amen. to bring that old violin Go tliša seletšo sela sa kgale that has gathered dust. seo se neng le marole, He will clean it. o tla se phumula. And when he plays that violin, Ge a raloka seletšo seo, those who are part of that violin, bao e lego karolo ya seletšo se, they will recognize the music
ba tla lemoga moriti, and they will come closer. ba tla batamela. Hallelujah. Amen. 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 That's where we are. Ke mo re le go go. One man in an age, Monno mo tee mo lebakeng. not another man after. E se monno mongwe ka morago. No, one man now in an age. Monno mo tee jwalo mo lebakeng. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Revelation chapter 10. Jwale kutulo kgaolo ya lesome. Amen. Amen. Verse 1. Temana ya pele. It is him coming down. Ke yena a etla Coming down. fatshe. Amen. Amen. Christ himself. Kreste ka boyena. Amen. Amen. He is the one, Ke yena the head of the church. hlogo ya kereke. He is our beloved. Ke yena moratwa wa rena. Hallelujah. Amen. We are loved by him. Re ratilwe ke yena. We love him Re a mo rata because he first loved us. ka gore o thomile He pele ya is re rata. coming down. O tlile fatshe. And when he is coming down, Ga e tla fatshe, before he comes, he reaches down. pele a fitlha fatshe, There is a man here in the world. go ne le monna mo lefatsheng. And that man, Monna he yo is not sitting in a corner. a se a dule mo sekhutlong. Branham said, Branham o re I've been around the world a re ke bile lefatsheng ka mo 7 times. ga šupa. So this man Jwale monna that yo is going to receive this mighty angel, wa tlo go amogela morongwa mogolo, he is not sounding a trumpet under a corner. a letse phalafala ya le mo sekhutlong. No, this trumpet Phalafala ya is known in the corridors of the entire world. e tsebagala mo mathuding a lefatshe ka moka. Hallelujah. Amen. Because this servant, Ka gore mohlanka o unless go se if he cannot be here, ge a ka se be fa, then this world is finished. lefatshe le le fedile. Just imagine Naga if this message is not there. ge molaetša o se mo, Where are we going? re ya kae? Where is Christianity? Bokeresete bo kae? Where is God? Modimo o kae? Because others are running after money, Ba bangwe ba kitima ka moraga tšhelete. others are running after fake miracles. Ba bangwe ba kitima ka moraga metlholo. No one is even thinking about the coming of the Lord. A go no mo tee wa naganang ka go boya ga morena. They are always thinking it will get right. It will get right. Ba nagana gore go tla loka, go tla loka. But we are not saying A re re this one will get right. lefatshe le le tla loka. We are saying Re we are being made right lokišitšwe by the one that will destroy this world. ke yo a tlo go fetiša So lefatshe le. not church will correct, not church will perfect a person. A go ne phetogo ye e tlo go phethagatša mongwe. No person will be perfected by a church. A go ne kereke ye e tla go phethagatša No, mongwe. we are perfected by Christ himself. Jwale re phethagatša ke Kreste And ka Christ boyena. is the word. Kreste ke lentswe. Yes, he has been knocked out of the schools. Ka nnete o ga nne ko They dikolong, have rejected him from the families. o ga nne ko malapeng, They have rejected him from the pulpit. o ga nne ko pulpiting. But to us, Eupša mo gore we have heard the violin, bao ba kwelego seletšo se, that sound, seo se dumang the Satan sound. ka modumo wa We itše. have come to sit before, Re tlile go dula mo pele, and we can only be perfected by him. re tla phethagatša ke yena a le teng. Glory be to God. A go tumišwa morena. Amen. Amen. When the mighty angel comes down, Ge morongwa mogolo a etla, the messenger motseta of Revelation chapter 3:14, wa kutullo kgaolo ya boraro temana ya lesomenne, he is here on the earth. o mo lefatsheng. And that messenger, Motseta o he is the messenger of Malachi chapter 4, 5 and 6. ke mmaleake wa bone temana ya bohlano le ya botshela. That messenger, Motseta he is o Revelation 10:7. ke motseta wa kutullo ya lesome. And that messenger, Motseta o he is the 7th one. ke wa bošupa. No other one.
Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Oh my. Amen. May God help us. Amen. Amen. Now the mighty angel comes down. And the seventh angel receives him. Now I'm going to read some things here as we are concluding. Now every minister, wherever you are, there is something that I want to bring here, so that those people who think they can correct the prophet, that's just enticing spirits. Hallelujah. Amen. Now the prophet, before he preaches the seals, God tell him, go to Jeffersonville, the seals will be revealed. Now everyone who prepare a sermon, they will put the scriptures and the codes together and then try to find the inspiration. But this man here, God is saying to him, go to Jeffersonville, the seals will be revealed. He only knows the seals. They are in Revelation chapter 6. He doesn't know what is the first seal. He doesn't know what is the second seal. Now, if you tell a minister that come to the pulpit and come and preach, the first thing will be the notes. The notes were notes. Hallelujah. But you see here, it's God himself doing this. Brother Branham comes. He said, I sat in the room. I read this one. I read this one. Nothing made sense. But when he came, it just throws all those things away. He preaches the first seal. And he tells the people, I don't know what is the second seal, but the Lamb will break it for us. And the second day people came to the church, and God did it. So you see, the tree of knowledge, it's just death. You cannot compare this with Pentecostals. Not even your mind can understand the depth of this. Only believe. All things are possible. Now let me just read here. It's in the seventh seal. Amen. Amen. He said, paragraph 337. I thank him for Jesus Christ. For without sending him for the propitiation of our sins, we'd all be in a big mark of sin, with no hope. But by his grace, his blood cleanses all sin, just like the drop of ink in a bucket of Clorox. You'd never find that ink again. When our sins are confessed, it's put in the blood of Jesus Christ. They will never be known again. God forgets them
modimo o di lebetse. They never was even done. Di bonagala o ka re le go dirwa se di dirwe. And as long as the sacrifice is laying there Eupša ge setlhabelo se dutše mola in an atonement for us, e le seboelanyi sa rena, then that's all. go fedile. We are not sinners no more. A re sa le badira dibegabe. We are Christian by the grace of God. Re bakreste ka kgaogelo ya modimo. Remember, in ourselves, gopolang ka borena we'd probably be just as bad as we ever was. re tlo no ba babe jwale ka ge be re le jwalo. But see the grace of God that appeared to us. Jwale le a bona kgaogelo ya modimo e tlileng mo go rena. That's what made us what we are today. Ke seo se re dirago sona le kgolo. Hallelujah. Amen. 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 The grace of God. Kgaogelo ya modimo. Now he goes on Jwale o tswela pele in paragraph 347. mo paragraph e buletsweng. He said, this has been a peculiar week. A re beke e bile beke e fapaneng. Amen. Amen. It is that week Ke beke of the opening of the seven seals. ya go bulwa go kgaolwa ga makhutlo a shupa. Amen. Amen. And the whole thing has been kind of strange. Selo se ka moka e be le sešeng. How when people come, Ge batho ba etla see them standing around outside o ba bona ba eme ka mo ntle in the windows, mo matsikangopeng, in the doors, mo mabating, and everywhere, go gongwe le go gongwe listening. ba thieleditše. And as far as the speaker Jwale ka beke le moreri or he said, I am far from a speaker. a se nna moreri ka mokgoo. I got that much intelligence Ke ne le bohlale bo to know that I am not a speaker. gore a se nna moleng. But why would people sit and listen like that? Lebaka ke eng batho ba etla ba dula ba thieletša ka tsela e? Why would they do it? Ke ka baka la eng ba e dile? They don't come to hear a person like me, A se ba tla ba kwa motho wa go tshwana le nna. but they are coming Eupša ba tlile because there is something in it ka gore go ne le se sengwe ka gare ga sona drawing a people. seo se gogago ba. Amen. Amen. Now he says, Jwale o re why are people coming? ke ka baka la eng batho ba ile? They are not, I'm not even a speaker. Ka go thoma se nna se bule. Hallelujah. Amen. 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 Now he says, Jwale o re before he started pele a thoma preaching on the seals, pele a thoma go rera ka makhutlo. amen. Amen. He said, O re my wife a re mosadi wa stood here at the platform o dutše mo sefaleng and she sang the song. a yepela koša. They come from the east and west. A re ba tswa bohlabela le They bodikela, come from the land afar ba tswa lefaseng la kgolo, to feast with the king, gore ba tle ba lalele le kgolo, to dine as his guest. gore ba tle ba lalele jwalo ka baenyi ba How gagwe. blessed these pilgrims are, A re na badiledi ba šogofetše jwalo, beholding his hallowed face, ba lebeletše sefatlhego sa gagwe. aglow with light divine, blessed partakers of his grace, E le ba šogofatšwa ba go tšea karolo mo tafoleng ya as gems in his crown to shine. e le bona dikoroni tša gage di tagile. Hallelujah. Amen. Now here you see Jwale mo wa bona what attracted the people. ke eng se se goga bošedi ya batho? What is also attracting us today? Ke eng se se gogang šedi ya rena lekono? This man is saying, I'm not a preacher, Monna wo o re a se I'm not a speaker. a se nna se boleng. Hallelujah. Amen. 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 But Eupša when Revelation 10:1 came down, ge kutulo ya lesome temana ya pele a etla fase, and this man recognized himself as Revelation 10:7, ge monna wo a tsetsebatša jwalo ka kutulo ya lesome kgaolo ya temana ya bošupa, he says, o re there is a man here go ne le motho mo that can turn on the light. wa ka go gotetša seeng. What if the people come to dine? Na batho ba tlile go lalela Who were they attracted to? ke eng se se ba gogile go šedi? The same one
that called the disciples to come and die, he is the same one that is calling the people in the evening time, come and dine. Amen. The same experience that was received by the Eastern people, it is the same experience that is being received by the Western people. So where we are, the East and the West is blending. Same one. He is calling us. Come and die. It is evening time. It shall be light in the evening time. He is calling to come and die. Not to make politics, not to make better arguments, not to outclass anyone, not to be recognized as the man of the hour. Not to be recognized as the man of the hour, but him. He is the man of the hour. Christ himself. Amen. May I read this one in closing? May you always bear that in mind. To be a gem in the crown of Jesus Christ. Paul said to the church, you are jewels or gems of his crown. We want to be the gems of the crown of Jesus Christ. We don't want, never put a man in it. You forget anything about me. I am your brother, a sinner saved by grace, not fit to live. That's exactly the truth. I am saying that to be humble. That's a fact. There is nothing in me, not one something at all, but the grace of God has led my poor dimming eyes look beyond the curtain of time and see those things yonder, and I come back. Now the table has been prepared. Come and die. Jesus has a table spread. Come and die. May God richly bless you. As I ask our brother here to bless the word and commit everything in prayer. Amen. Wena motala wa mabaka, wena o tsibilego go felo go tloga mathomo. Thank you, Lord. Ra go leboga modimo. Amen. Ka gore e be re no ba batho re phela jwalo ka batho. Mara kgaogelo ya gago ka nnete ka ge mohlanka ga go a bolela are there is nothing in me. Amen. Oh Lord Jesus, we are sinners saved by grace. Amen. Thy grace alone. Amen. Moga wa gago le tekgoši ko re gogilego mafelong a e be re le gona wa re tliša pele ga tafula ya gago modimo wa ka gore re tle re lalele le wena. O boletse wa ra go no ya ka go tla mo go nna a sa goge ke tate. Jwale re fa modimo wa rena letšatšing le re ikhwetša re le ba mahlatse ba go ka amogela moprofeta wa nako. Ka gore o boletse botse wa re wa amogela go moprofeta wa amogela le moputso wa moprofeta. Jwale modimo wa rena tate re tlile fa modimo wa rena tate re ka maemo a go fapa mara modimo wa rena wena o tsibile dilo ka moka. Oh gracious heavenly Father, have mercy upon our lives. Amen, Lord. Oh modimo mo nakong ye re phela go mo go yona modimo wa ka nakong ye ye mpie modimo wa ka
bonagala go feta maloba le maabane ka gare ga maphelo a rena modimo wa ka tate e tla o re sepediše mo nakong ye ya mantšibua tata wešo ge wena o ka se re hlahle will stumble and follow God tate re a go leboga re lebeletše modimo wa ka go ne mo re ka go sepela nama yohle morena e lahlile tsela ya gago jwale modimo a rena basadi ba tsamaetse ba apara jwale modimo o boletse wa re ge satane a rotloša leemo wena o tla rotloša la go mo feta to combat modimo aka leemo leo jwale modimo aka bana bešo mo ba ka ba go ba le gona morena amega modimo aka maphelong a bona go tsohle tše ba di dirago kgoši ba bušetše kgopolo tshekeng tate le go lona lentšu la gago ke ka baka leo Paulo ile go a ema fa a re let that mind that was in Christ be in us, O God. Modimo a rena re hlatswe dikgopolo re fe lentšu modimo a ka leo le ka go re tloša ka gare ga dilo ka moka tša lefase monna modimo o re ge peu e wetse mo mmung e a bona ra e bone fela modimo a ka ya gwa gomme modimo a ka ga tswelela peu ye ntshwa morena le rena nke re ikgwe medirong ka moka ya go mobe gomme modimo a ka go tswelele bophelo bo bo botse ba Kriste Jesu morena wa rena jale ra go leboga go molaetša wa nako modimo wa ka ge nke go se ka romela mmale yake go modimo wa ka o tshepišitše gore lefatshe le botlo le lahla moka jale ra go leboga modimo wa ka by the prophet messenger of our time, O God. Kile wa baya beyond the curtain of time abuya the land is there jale modimo a rena tata anke re tšee dipelo tša rena modimo aka anke re joine mobisalome a re moya wa ka reta morena tsohle tša teng ga ka di rete leina la gago a re moya wa ka reta morena se lebale tše dibotse tša go diretse go tšona modimo aka anke re se ka lebala tše dibotse tšeo re diretse go tšona mo nakong ye ya re phelago mo go yona Seta mapolo o boletse botse mo bukeng ya kutullo a re ke rumetse mohlanka wa ka to testify in the churches gore he is the same yesterday today and forever le gona modimo a ka re ka se kgone go phela ka ntle le molaetša o morena malapa a rena a ka se kgone go ema ka ntle le molaetša o bana ba rena ba ka se kgone go phela ka ntle le molaetša o modimo wa rena ka gore tata wešo ba bele go mona nakong ye mpe monna modimo o bontšhitše botse a re moya wo ta tshwara wo monnyane modimo a ka wo sa kago a ba le moya o mokgethwa morena a re young and old this entertainment will hold us, O God. Mara modimo a rena we are trusting in the Holy Spirit, the chief captain of the church, to lead us from glory to glory, from victory to victory. Leader modimo a ka ngwana ga o maka ba kwa logona modimo aka tata wešo jwale ka Jona ila tshepa pelo ya motho wa go backslide a ra le ka gare ga mpa ya hlapi modimo aka a gopola mantswe a mortal man then mortal man a kile go Solomon a rane a le ka tlase ga tlotso ya ga a bolela modimo aka a wa ka wa nyatša le go modimo aka we are called to look at Calvary. Oh modimo a rena mo phološa rena e tswa go bona morena se go fatša mokristo mongwe le mongwe tata wešo ba ka ba kwa le gona a nke a gopola gore there is only one message that was preached to all the world, the preaching of the end time message of God. Tate molaetša wo ke maatla modimo e re o amogela lentšu la gago le sane le maatla go ka re fetola modimo aka ge ile la kgona go fetola lefatshe le be le semetse bopego go kaka mo go rena. Oh dear Jesus, bless my brother, O God. Restore the virtue that went out, O God. Bless him and his family, O God. Guide them day and night, O God. Oh modimo aka ya gopola monna modimo a bolela if there is a legacy to be left behind a re ke re ka phela bophelo ba Kriste pele ga bana ba rena pele ga basadi ba rena ba kgone go recognize the living God in our life. Re a leboga modimo aka
Shogofatsa moruti wa lefelo Pastor Nkobi wherever he is, oh God. Lelapa modimo aka. Shogofatsa madikone a phutshwe modimo aka le matrust. Modimo a rena ra go lebo ka gore tate you don't send men into judgment. Amen. O sa ka wa motsebotse. Jalo re seboditse ka khowa ya mmadi yake morena. Ra go leboga khoshi ya go lo. Ubuletswa the food of the righteous are ordered of the Lord. Ubuletswa modimo a rena gore the name of the Lord is a mighty tower. The righteous run unto it and are saved. Oh modimo a rena re pate ka tlase ga madi a gago. Tata we shu re bone wena orietile pele modimo a rena, the pillar of fire. You have never left us, oh God. Even though the prophet have left, you have never left us, oh God. Ra go leboga modimo a rena. Wena modimo wa go sepalelo, the same yesterday, today and forever. Re go lebogile modimo a rena. Re tšea dilo kamuka, re bear into thy capable hand. The hand of the Lord and Savior, Jesus Christ, oh our Passover. Ra go leboga modimo a rena. Kopela tsotlhe ka Kriste Jesu morena wa rena. Amen. 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 God bless you. Modimo a le shogofatse. Amen and amen. Amen.